NPF against border fencing! NPF against Border fencing! NPF against Border fencing! PAPO against Border fencing! PAPO against Border fencing! PAPO against Border fencing! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! NPF against Border fencing! NPF against Border fencing! NPF against Border fencing! PAPO against Border fencing! PAPO against Border fencing! PAPO against Border fencing! Don't divide! Nagas border! 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 NPF against Border fencing! NPF against Border fencing! NPF against Border fencing! PAPO against Border fencing! PAPO against Border fencing! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! Nagas are One! Nagas are One! Nagas are One! Nagas are One! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! Border fencing! Don't divide! Nagas border! Don't divide! Nagas border! Nagas are One! Thank you. Bişede yaku murungdo bişede kogo. Amakan aji panjoluk girise itu showers of blessing na. Isor amakan logode ase koigna dekhai dia. Aro naga mano kote Hagilibi kidia problem face hobo amakan zuma hoye koigna olo pani girisile bale takan so zuma gurisedo na no he edu nishina amakan aje ri zuma gurisedo edu Burma khan aro India khan do puchuri laga kotha bhi na janibo lotha laga kotha bhi na janibo nagamis bhi na janibo edu pura moi olop English pura koigna asode he e nagamis de aibude edu khan ge olop pungchabo nimide party laga to amar vice president Mr. Konja Konyak pra koi dise ami tade nachabo. At the very outset, I would like to thank our God the Almighty for giving us, placing us such a pleasant waiter for all of us together in this International Trade Center Avakhung. We are here to express our strong resentment. We are here to protest against scrapping of the free movement regime and also border fencing of the Naga homeland. But dear citizens, brothers and sisters of Hungary area and Nagas across the border from Bara and Mukuri community who have joined us from the Nagas in Burma. We are here today when the world is mourning the unfortunate demise of the Pope Francis. This gathering convey our deepest condolence
to the citizens of Vatican City and to the mourners of the departed soul across the length and breadth of the world. We are also here today when India is facing a big challenge, especially in the Jammu and Kashmir area, where some of the innocent civilians lost their life on the 22nd of this month because of the terrorist attack. We condemn any kind of terrorist attack. This party, the Naga People's Front, believes in peaceful resolution of any conflict through dialogue, not through arms. Our motto is Fede non armis, a Latin catchword, which means by faith, not by arms. That is what this party believes. And therefore, any kind of terrorism, we don't subscribe to such activities, and one should not propagate while propagating their political ideology or religious activities, one should not use terrorism or use innocent or victimize, make the innocent people a victim. And therefore, on our part, as a party and this gathering, we also stand with the government of India as far as fighting any anti-social activities. And therefore, this is what I would like to convey this gathering, that we, while condoling the death of the Pope as well as the people of Kashmir who have lost their life in the terrorist attack, we are also aware that how Nagas have begun our movement to assert our political rights, to live as free people long before India and Burma became an independent nation. From the British time, our forefathers have fought that we cannot live under the domination of any forces on earth, including the British. And today, we are here today again to reassert that right. But in the process of our struggle, we have not used activities like that of terrorism. Or we have never, ever attacked any Burmese or Indian civilians. We have been forced upon to face military confrontations in the process of our struggle for our self-determination, but we don't believe in making the innocent citizens a victim. And this is how the Naga struggle still continues, and it has become the longest struggle in the Southeast Asia. And hopefully, during our lifetime, we will see a peaceful, honorable, inclusive, and acceptable solution. Itu amakan aji jema gora, ekdom munduk, amakan kobor baise, popi murishe, aro Kashmir dibi 22nd of this month. Innocent civilian kan kunbat attack kuri kena murai dis. Inaga time di amakan yede jema kurias. Itu karne amakan laga munduk. Itu kan kibi potai asedi. Etia, yade amakan kile aise. Olop wak kuri kena pukpi lagi se. Ami to kotha koile khata para tui khonda koi to para. Aji to moe 30 minute he kotha kobo. Amakan aro krai kena koi ma bungsibo. Isi tur para ekdom tur de aise. Olibi abni kan ekdom mundi. Igana especially the Punguri area public organization. Amakan NPF logo melai gena. Inaga rally organize kuribo. Koado bisi khushi baise. Amakan longwa de jaise. Tadebi
longwa posti kan logode apne kan jaise bole to longwa laga ang laga kor itu to longwa ang pra ami ke dise ami to lagais pochori long konyak melai jaise adi to tai laga kor macho de e phale to India e phale to Burma kinaga dade fencing koribo tibo nobudo na enega gurigina amakan pangsa jaise kemongan laga area de area shop posti de to pungchibo na pare amakan bardibi olibi ko de government bra international trade center recognize gurigina ase pangsa especially and Avakhung na kinga pronounce koribo Avakhung na Avakhung enega at least itu tinda lungwa melaigina tinda jagatu pungchabu goigina aji ade pungchi paise amakan aji itu amakan India logode Burma logode egu enemy kuribole mon nai we wanted to have friendly relationship with them well abra that is the theory of the Naga people amakan neighbor ase tai kan bi itu mati tu loigina akas te loi jabo no hai America te loi jabo no hai India holebi Burma holebi amakan bi naga mati to khungdi gina Europe te loi jabo laga no hoy yade he amakan eki loga thaki bole ase edo karone ekjun laga rights ekjun laga posti laga niyom ekjun laga community laga rights kando respect kurigina recognize kurigina thagile he phalobo inanga kurigina amakan laga objective itu ase aro inanga hadam de amakan itu naga manu laga madido amakan najani gena oela bra bisi British time bra phakuri kurigina naga manodo kunba do India de rakhi dise kunba do Burma de rakhi dise India de dibi kunba do Nagaland state kurigina rakhi dise kunba do India be Manipur de rakhi gina ase kunba do Assam de rakhi gina ase kunba do Arunachal de rakhi gina ase Burma dibi kunba do kamti laga niche de kunba do leshe laga niche de kunba do lahi laga niche de na district town na inaga naga manong kan ge phakuri kurigina iman tak history do ai jais idia amakan aro amakan laga mati do amakan ke bi eku no koegina amakan ge no digina without asking our opinion without taking our consent they have dissected they have divided our land and our people the British, India, as well as Burma. Therefore, it is time for our people to rise up and say no, that we don't require and we oppose further division of our people and our land. Amakan mano aro mati to pak kuri dibo aro manokan pak kuri dibo edo laga kotha to amakan mani bole no hoy na mani bo edo amakan eki logo khara koribo de edo amakan kotha ko bole aise amakan naga mano chodu no hoy mano bi bise ase mati bi bise ase olebi amakan ke enega pak kuri dia bara olap mano nis olap be nisna dikhe olebi isor do amakan ge bisi moram thaka ekta thagise amakan ke moram thakigina madibi phal madi dise manobi phal he bunaise aro sob ke tai laga osor de ani dise because Nagas wherever we are all Christians now na edu karone amakan do bisi fortunate manokan ase tai laga osor de tai laga mano koigina we are his people koigina amakan ke iman tak aibo parish to amakan inaga aro amakan laga mati to fencing koribo kwa to no hobo do
কিনগাই তো কৰিব দিব আমি খান এতিয়া আমি ফটো খিচি কিনা দেখাইছে না একি মানুহ আছে কথা বি একি কাপড়া বি ডিজাইন বি একি আছে আমাৰ খানকে নকৈ কিনা তাতে পঠাই দিয়া পৰা পচুৰি নহয় কিনা মখুৰি পাৰা নাম বি চেঞ্জ হৈ যায় নহ'লে একি মানুহে আছে এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে আমাৰ খান যি হ'লেবি খাৰা কৰিব একি লগত খাৰা কৰিব কি দিয়াবি এইটো ফেন্সিংটো কৰিব নাদিব আমাৰ খানটো Nagas are peace-loving people. We are not criminals. How can we allow our people to keep within a fencing? Itu nobo. Itu kota namanya kan criminal kan fencing bonai kena tadi botai do. Na noe. Na. Kota namanya kan. Ya itu kan tuh postide tahun deh berapa dile tuh tiktar hobo itu tik nah itu manuke maribo jor goribo nah ini nggak lagakan fencing guri kena pothai tuh jail deh pothan jail jail deh pothan tuh amakan tuh ini kan nuh itu amakan tuh peace loving manu ase boyla bra kuanis na India tuh 1947 itu 15 August te independent paise Burma to 1948 te paise oitu karone itu noha India aro Burma nation naha dambra pochuri khan bi Avakhung te thagise makhuri khan bi leshe kamdi tade thagise para khan pochuri ko bi naki logo ki ase তো তাই খান নেশন নোহা টাইম পৰা আমাখান বস্তিটো থাকি যাইছে তো পয়লা পৰা বস্তি থাকা আছে তো তাই খান নেশন বনাই পিছি দে আইনা আমাখান বস্তি বনা নহয় তো এইটো কাৰণে এতিয়া তাই খান আমাখান মাজতে আৰু ফেন্সিং বনাই দিব কোৱাটো এইটো আপুনি খান মানিব না নামানিব কেনেকা মানিব এইটো কাৰণে আমাখান লগা ভাই কোনবাই ভালে আছে আমাক তাই খান লগা পাপা কোনবাই ভালে আছে এনেকা ৰিলেশ্যনশ্বিপ পহিলা পৰা না এনেকা কৰি কিনে আহিছে আমাক এইটো পৰা কি দিয়া বি আমাক সেইটো হ'ব দিবলৈ নহয় কোৱা নিচিনা আমাক পিচ লাভিং মানুহ আছে ক্ৰিমিনেল নহয় এইটো ফেন্সিং হইলে মুছলিম মানুহ লগা লেংগুৱেজ পৰা আপোনালোকে কৈ দিব আমাক কাউৰী পালিলেতো ফেন্সিং কৰি কিনে পালে কেতিয়াবাতো হাঁস পালিলেতো কিবা একটা কৰি কিনে fencing kuriginai pale to amakan do hans pi noy kahori pi noy na manu ase etu karone etu fencing kuribo kwa do amakan ji hole bi amakan etu hobo na dibo aro no hobo amakan laga madi de perabo nimi de kinaga permit pass kurigena perabo apunar laga madi do so called international boundary ephale bi ase takan laga madi ephale bi ase খানদান একি আছে কিনগা এইটো পাস পারমিট লৈ কিনা চাইনা খেতি কৰি কিনা আহিব এইটোতো নহবতো যদি তাইখান ঘূৰিবলৈ মন হলে তাইখান লগা মাটিতে থাকা খানকে কৰি দিবি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ বার্মা খান আমাখান এইটো ক'বলৈ মন আছে বুলিবি আমি খান লগা মাটিতে আছে তো মানুহ লগা মাটিতে বহা নহয় তো আমাখান লগা মাটিতে আছে তো কিনগা আমাখান লগা মাটিতে পারমিট পাস লৈ কিনা পেৰাব এইটো নহব দেই এইটো কাৰণে আমাখান গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড বি বেশি সিরিয়াস আছে আমাখান অ্যাসেম্বলিতে দুইবার একদম সিরিয়াস পৰা কথা কৈছে আমাখান লগা অনারেবল সিএম ডক্টর নিফিরিও পৰা টানি কিনা যি হলেবি এইটোতো আমাখান গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে ক'ব পাব্লিক পৰা নামানিব গভর্নমেন্ট পৰা বি নামানিব আমাখান পৰা বি নামানিব কৈ কিনা ক'ব কৈ কিনা আমাখান রেজলিউশন বি পাস কৰি কিনা আছে দেই এইটো কাৰণে মন ছুটো হ'বলৈ কাম নাই তাই NEC Northeast Council meeting day 21st of December last year 2024 day koise Home Minister Union Home Minister edu eno Amit Shah laga osor taipi thakise edu scrapping of the free movement regime FMR aro border fencing aro foreigners kan amakan Nagaland ahibo nadibo that's called
protected area permit na edogan shop daikan bisi amakan ge check kuria karne edogan to naga mano to namani bode koigena koise tai amar dujon bi lok paise aro poila laga history etia ami edogan olop pura bole mon ase because edogan olop janibo lagibo amaka edo 1948 day what happened when the British transferred power to Burma. That was what I was referring. Burma got independent only in 1948. The Nagas in Burma were given a choice to enter into Penang Agreement to form a part of Burma. The Burmese Nagas refused to enter into such agreement as they were sovereign by themselves. So when Burma was formed as a country, choice was given to the Nagas to join Burma, but they refused because they were a sovereign nation. They were living independent. Naga manokan ke koise tumakan be Burma logo join guribin makan to independent nation is not thaki ase kile tade thaki amakan naga Burma de thakakan inanga kwa laga record pi ase de ido Penang agreement do ki ase koile ido do le it's a British colonial policy laga ekta thakise for the Southeast Asia British colonial policy laga so they were dissecting dividing the various sections in the Southeast Asia. Inanga laga agreement thakadande choice was given. Olibi amakan Nagas in Burma taikan koise amakan do kun laga ni jidibi na thakibo amakan de sovereign manugan ase independent te thakani nas thakayas inanga koigena aha idu karone so also with the Nagas of this side amakan be when the Union of India was formed choice was given to us. Olibi amakan be Mahatma Gandhi ge we have already told the father of Indian nation at Pangi colony in July 1947 that we will declare independent. And the father of Indian nation was Mahatma Gandhi, and he said, okay. So our leaders, Naga leaders came, declared Naga independent on the 14th of August 1947. So amakan inaga history kurigina has independent thakigina so amakan inaga Burma aro India pura takan khushi divide kuri dibo kwado amakan poela pura India he noe namani gina ha laga ase ami to history apne khan ge to repeat koi diya ase to edo 1967 March day India aro Burma taikan border agreement ekta bonai. At that time, Nagaland Chief Minister was T.N. Angami. Itu manupura T.N. Angami pura Chief Minister guri thakise. Itu Burma aro India do border pillar thali bole program bona pura tai likhiche. Itu Chief Minister T.N. Angami pura 1968 May 1 day lekha laga. The D.N. Angami, the then Chief Minister of Nagaland, strongly protested to Prime Minister Indira Gandhi. That time Indira Gandhi was the Prime Minister. You would kindly appreciate, therefore, that any unilateral decision taken in this matter may in effect impugn Article 371A. This was a letter written by the then Chief Minister T.N. Angami to Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India in 1968. So, what Indira Gandhi replied to T.N. Angami? That let me read out again. The boundary agreement signed between India and Burma on 10th March 1967
merely formalized a well-known traditional boundary delineated on the map. The present agreement describes and confirms the same boundary which earlier been depicted on the map sheet of the Survey of India pertaining to this area. Now, what do they mean by pertaining to this area? Indira Gandhi was responding to the letter written by the then Chief Minister, Mr. T.N. Angami, in 1968, that it was only a formalization, a formality of the survey map of India pertaining to these areas. So there was a line called McMahon line, which was drawn in 1914, which Naga people don't recognize because it's an imaginary line. So Indira Gandhi was referring to all this. And if you go back to Nehru's definition of these areas, Naga areas, these are tribal areas, neither belong to India nor to any other country. That was a description of Nehru. So therefore, what Indira Gandhi was writing to the then Chief Minister, Mr. T.N. Angami, was that he was only referring to that artificial boundaries drawn by the British. So we don't recognize all these artificial boundaries. So even if they have erected pillar, we will not recognize. Now, itu tu 1968 laga story Indira Gandhi aro T.N. Angami majode communicate kora. Amakan bisi tur pura aiside itu laga history tu. Aji adia sama kora. Now, again, 1971 day, when Hokshe Sima was the Chief Minister, aro ek part itu laga aji itu laga ola nisina, aro border laga story tu olai jai. So, Hokshe Sima pura kinaga likise to the Prime Minister. Still, Indira Gandhi was the Prime Minister that time. If the government of India has to give away any portion of the land belonging to the Nagas on our side to Burma, then I am afraid the situation may become worse and will be inviting more disturbances on this important international border. Therefore, I suggest demarcation of the boundary on the ground on Nagaland sector be kept in abeyance for the time being. Joe. Hokshe Sima has also, as Chief Minister Nagaland, written to the then Prime Minister Indira Gandhi objecting to any kind of border pillar or border fencing. Inaga kurigina taibi itu likishi. Now our Honorable CM Dr. Nipirio, as I said, I'm repeating again, that he has also expressed in front of Honorable Home Minister Mr. Amit Shah at the Northeastern Council Conference at Agartala, held on the 21st of December 2024, that my people, the Naga people, will not agree and they will not be happy if we scrap the free movement regime and erect border fencing, and also preventing other foreigners to come to the Naga areas, protected area permit. It will be Government of India hataiti thake hitu karone. So our Honorable CM, the present CM, has also expressed on our behalf, Avakhung behalf, in front of the Honorable Home Minister of India, Amit Shah. Now, as Nagaland legislature, Avakhung bi resolution nishina pass kurigina ase, Government of India ke phal bra kobo, etu do chinanga holebi koribo natibo, aro no hobo. Now, kinanga aise history do, daikan 16 kilometer apnikan aibo bare, daikan jabo bare koigina, etu do free movement regime koi na FMR. Visa no loigina, kiba kibi no loigina. Etu do 2018 bara suru hoise na. So etia 2024 de do December mohina de daikan policy do change kurise. Etia apnikan 7 kilometer jabo bare, daikan 7 aibo bare, etu bi permit
পাস লৈ কিনা যাব পাৰে কেনেকা এইটো কৰিব দিব নিজৰ খেতি যাবলৈ যায় কিনা কোন এইটো পাৰ্মিট পাস মাগি থাকিব এইটোতো পাগলা আছে নেকি এইটো নহ'বতো এইটো নহ'ব এইটো কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে it is our strong request we urge them to change their policy now গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো কি কয় তাই এখন দলে neighborhood first neighbor খানে আগে কৰিব দিব ইউৰোপ আমেৰিকা আফ্ৰিকা খান নহয় কিনা বাৰ্মা শ্ৰীলংকা পাকিস্তান এইটো বাংলাদেশ নেপাল এইটো খান আছে তো ইণ্ডিয়া লগা নেবাৰ না মেপ চাইলে তো এইটো খানে আগে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ টাই আপ কৰিব বিজনেছ কৰিব কি ল'ব তো so one of their objective was to look east to could they go where the sun rises na could the sun amagan morning do tile do sun to could ahe could pra ahe to east to koi to east to ase to itu pra epale pra ahe do sun to that east te sabi koi thakise then after that they converted into east etia do sahe na sabo Geolibi development rasta ship air pura amakan tade ek kuribo pungchabo koigena jo edia 2-lane road Avakhung loigena lishi na nearest town from here from Avakhung to Lishi yeti pungchibo na idobi ADC headquarter na ki ase Burma de to ADC headquarter ase na to Avakhung to apne gan madibi posti man tangor রাস্তা বনাব নিমিতে দি কিনা যাব দি আছে না নহয় তো রাস্তা বনাই কিনা তাতে এইটো বৰ্মাতে পৌঁছাই কিনা থাইলেণ্ড লাওছ এইটো কম্বোডিয়া কিমান সাউথ ইষ্ট এছিয়া কাউন্ট্ৰিজ আছে তাতে যাই কিনা ইণ্ডিয়া বি ডাঙৰ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ বিজনেছ কৰি কিনা ইণ্ডিয়ান লগা ইকনমি বি ভাল হ'ব দিব ইণ্ডিয়ান লগা পভাৰ্টি থাকা খান বি এলিভেট কৰিব এনেকা ভাৱনা কৰি কিনা এক ইস কৰি কিনা আহি আছে ৰাস্তা বনাই কিনা ৰাস্তাটো বনাই যাব গৈ আৰু ফেন্সিং কৰি কিনা মানুহখান আহিব নাদিব গৈ পাৰ্মিট লৈ কিনা পাছ লৈ কিনা 7 দিন নিমিতে পেৰা এইটোতো নিজৰ কি কৈ আছে কথা আলাক কাম আলাক হৈ যাইছে তো না নহয় they are contradicting their policies and programs and therefore I would like to urge upon the honorable prime minister and the people at the helms of affairs in Delhi that take the Naga people into confidence. If you take the Naga people into confidence, all the programs and policies, the dreams that the government of India is having, the visions that government of India is envisioning will be materialized. It will fructify. Otherwise, if Naga people don't cooperate, how will the government of India reach out to its neighbors, to the Southeast Asia? No? Itu karena naga manokan eki logo naga manokan laga mon cukup nukuri kina naga manokan laga kushin apa laga kam nukuri kina naga manokan ge eki logo confidence eki logo naga manokan logo te bisas raki kina eki logo ake loi jaile India bi develop hobo naga manokan bi we have never said we will not give cooperation na nohe আমাখান কোঅপারেশন দিব কাৰণে ৰাস্তা বি তাংকৰ কৰিব দিয়া আছে তো না নহয় আমাখান মানুহখানকে এইটো চেল বনাই নিচিনা ফেন্সিং কৰিবলে কইলে তো আমাখান ৰাস্তা বনাব না দিব লাগা পইলা পৰা ফোন কৰিব তো আমাখান লাগা মাতি আছে আমাখান লাগা খুশি আছে না নহয় হলে বি কোঅপারেশন দিব কই কিনা ডেভেলপমেন্ট লাগা আছে কই কিনা কৰি আছে সো আমাখান তো কথা বেছি নাই অ্যাকশন পৰা দেখাই আছে the way we cooperate with the government of India না এইটো কাৰণে amakan itu laga hinsap te jabo aji aha laga amakan itu jiolibi naga mano eki logo we wanted to live peacefully with our neighbors we also wanted to extend whatever possible with the government of India on any of the developmental endeavor that they have na dagan kiman development ase koribole ase amakan laga area through kurigina eki logo advance world dunia ake jai ase amakan de eki logo jabo Nagas will cooperate. Amakan cooperation na dibunoy. We will cooperate, but we want them to take us into confidence so that we will together
একই লগ আগে যাবলৈ খুজিছ কৰিব কৈ কিনা এইটো খাতা পৰা এইটো আমাকান আজি আহা লাগা বেছি খুশি পাই কিনা especially our people from that side এইটো so call আমি তো so call কই international boundary আমি recognition নাতে এইটো আমাকানকে নকৈ কিনা imagine খোর দে বহি কিনা থ্রো কৰি কিনা না নাগা মানুহ এফালে তো বৰ্মা এফালে তো ইণ্ডিয়া বনাই দিয়া আছে এই দোকান আমি তো রিকগনাইজ নকৰে এইটো কাৰণে ওলিবি তাতে থাকি কিনা আহিছে দোকান একই লগ আহি কিনা মিটিং চোক ল'ব পাৰা বেছি খুশি পাইছে আমাকান আৰু নাগা মানুহ একই লগ আগে লৈ যাবলৈ খুজিছ কৰিব সব মানুহ প্ৰাৰ্থনা আমাকান কিবি ইয়াত কৰি থাকিবি কৈ কিনা এইটো খাদা পৰা এইটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ কোকনালিম ইয়াকো মুৰুং ঠিক আছে